Да, Може я стану як махаю? можно.
И у меня. У меня тоже. 1С зависла. Все. 1С зависла? Да, у меня тоже зависит. Подождите секундочку. У всех зависла 1С. Угу. Проверили? Приступили к работе? Нет, Нет. загружается, она перезапустилась. Анна Петровна. Анна Петровна. Да, да. Она не выходит. Я зафиксировала время. Я жду, да. У всех. Так, у всех же зависла 1С? Да. У всех. Да. Тогда, получается, мы заново ведем, да? Да, зашло. Зашло? Я тоже. Все, хорошо. Так, время я зафиксировала. Продолжаем работу. Мы же заново будем. Ничего не сохранилось. Я зафиксировала время, продолжаем работать. Степан говорит, что? Все нормально. Все нормально? Уважаемые участники, делайте запись документов на случай таких технических сбоев, чтобы заново не вводить. Программа это позволяет.
Джулус, я не вижу вашего лица. Джулус, я не вижу вашего лица.
Смотрите. Здесь вот это вот что-то. Вот это. Уберите. Я же
Опять не отвечают. Интернет завис у тебя, да? Труна. Александра? Александра? Опять. Зависла. Или только у меня? У тебя интернет завис? Александра, интернет, да, завис у вас? Да, кажется. Угу. Да, зависла. Можно я отойду? Да, да, я фиксирую время, пожалуйста. Что у нас? Ну, что? Интернет завис у вас? Вы что делаете? Сейчас, исправляй быстрее, да? Интернет завис. Время точно нужно? Точное время. Все. Начинаю. Хорошо, ага.
Ребята, осталось 3 часа для выполнения задания.
Срочно позови Касьянова. Срочно Касьянова позови. Касьянова. Матвей, у вас с интернетом проблемы? Матвей! Матвей! Ничего не говорит. Матвей! Что? Марина Петровна, можно отойти? Да, конечно. Интернет у вас, Матвей, у вас проблемы с интернетом, да? Матвей! Матвей! Он меня не слышит? Вот. Засеките, конечно, меня слушают.
Меня слышно? Да. У вас, говорю, интернет плохой, да, пропадает? У меня сайт не грузит. Чего? Попробуйте еще раз и скажите мне, когда у вас будет готово. Пока наушник сними, потом, когда будет готово, мне скажешь. Я время засекла. Как у Сучкова с интернетом? Матвей, у вас интернет заработал? Спроси, пожалуйста. Пусть он мне скажет. Вслух. Вслух. У вас интернет заработал, Матвей? Нет, Еще не заработал интернет? сайт не выходит. Блин, выкинули. Сейчас попробуем. Степан Андреевич, у него 1С не работает. Что ему сказать, перезагрузиться, что ли, да, или что?
Вы перезагрузите еще раз программу. Он все завис. Он завис. Степан Григорьевич, что у него с интернетом? Включился он, нет? Подключился он? Он перезагрузил, посмотрите. Матвей, получается? Он опять завис, Степан Григорьевич, вообще завис опять. Подойдите ко мне, можно же? Он перезагружен. Я же сказала. Сейчас у нас у Стручкова Матвея проблемы с интернетом, поэтому я делаю запись в протоколе, что у него проблемы о нештатных ситуациях. Вы компьютер перезагрузили? Матвей, вы перезагрузили компьютер? Не слышно? Грузилось. Все заработало? У вас заработало? Да. Все хорошо, работайте дальше. Время я засекла.
Теперь наушник можете снять. Матвей, наушник теперь снимите. Марина Петровна, Да? можно отойти? Да, можно.
Джулус немножечко влево сделай.
Куда строчку?
Диана Павловна строчку пропал. Позови-ка сам вынесла. А все появилось. Это что такое? Появился. Что такое? Матвей, включите звук, микрофон. Включите микрофон. Матвей, звук почему отключен у вас? Включите микрофон. Микрофон. Опять этот, А? пропадает конференция и сайт тоже пропал. Сейчас. Опять у него проблемы. Идите сюда. У Стручкова. Интернет опять ушел? Да. Вы должны сразу говорить об этом вслух. Я вас предупреждала. У Стручкова опять интернет ушел. У Стручкова. Что делать? Он опять... Что написать ему? А это... Он говорит, Баск. Смогли подключиться? Он должен мне экран показывать, когда интернет пропадает. Когда интернет пропадает, должен показывать, да, этот экран нет. Можно спросить? Да. А задание может быть опечатка суммами? Наверное, может. Матвей, что у вас с интернетом? Не знаю. А? Не знаю, показывает, что есть интернет. На сайт не заходит, или на фреш. В один фреш не заходит или что? Да. Сейчас посмотрим. В один фреш не заходит. Пусть перезагрузится. Марина Петровна, Подожди. Марина Петровна, Да? можно отойти? Что еще раз? Можно отойти.
Да, можно. Вы перезагрузили программу, Матвей? Да. И что, не можете войти? Нет. Ангелина, что в такой ситуации делать? Матвей, у вас система отключается, да? Или что? Да. Система отключается? Ну, могу демонстрацию экрана включить, вы посмотрите. Дальше загрузка не идет. Демонстрацию. Технического эксперта. Технический эксперт сейчас подойдет, посмотрит, продемонстрируй, пожалуйста. Продемонстрируйте. Так, Матвей, нас слышно, да? Да. Ага. Перезагрузи вообще компьютер. Угу. Я могу на другой комп сесть. Так, Матвей, нас слышно? Перезагрузи компьютер, и потом, когда подключишься, мы тебе дополнительное время добавим. Сейчас перезагрузка.
Ребята, осталось 2 часа для выполнения задания. Все нормально, Матвей? Громче можно? Я не слышу. Матвей! Матвей, у вас все в порядке? Матвей! Вы заработало у вас все? Матвей, у вас заработало все? Что такое-то? Матвей, Матвей.
У вас заработала база? Матвей! Матвей! Вы меня слышите, Матвей? Вы меня слышите, Матвей? Матвей, вы подключились? Да. Все работает? Да. Наушник убирайте, все работает.
Марина Петровна, Да? можно зайти? Ну, можно.
Александра, что-то тебя не вижу. А, вот все, увидела. Вот и прям. Джулус, я вижу твои только волосы опять. Ага. Работай. Без очков совсем же, без очков.
Можно выйти. Что случилось у вас опять? Можно выйти. Выйдите. Наушник уберите, уберите наушник.
Джулус, немножечко сделай так, а то только всегда видно вот лоб. Я же тебе говорила, понимаешь, что тебе не видно, но как ты сделай.
Yes.
М? Да, Володя, выйди, выйди.
Марина Петровна, Да? можно отойти? Можно отойти? Да, но не забывайте, время-то идет, пожалуйста.
Остался 1 час.
Александра, у тебя что с интернетом? Опять плохой стал. Плохой Да? стал? Ну да. Слабый. Работает база? Александра, база работает? Да. Можно отойти? Выйди, ага. Кто вышел? Кто у нас сейчас? Диана, позови к себе. Диана.
Да? Вообще пропал? Хорошо, я время это сейчас тебе продлю. Ага, хорошо, все, поняла. Мгм. Секунду. Секунду. Да? Да? Ой. У меня, во-первых, вот здесь у меня, подойдите ко мне. Я пока с Александрой разговариваю, не могу включить, а включить мне звук нужно. Интернет. Ну, тогда вы будете говорить. Ой, что Время работы. значит, выключить надо сейчас. Во время этого будем включать трансляцию или нет? Время обеда. Трансляцию запись выключаем, а участники ничего не трогают, ничего не включают. Звук, изображение остается. Что будет? Для всех. Трудно. Какой-то микрофон. Когда они заканчивают,
Да, да, я тебя включу. Александра, сейчас все в порядке у вас? Ага. Все в базу входите, да? Интернет есть?
Александра, с интернетом все в порядке? Александра? Саша? У вас все в порядке? Александра, все в порядке? С интернетом? Нет, не в порядке. Я вижу. Угу. Да, Александра? Нет, нету, да? Петровна, я опять, да. Да, продлеваем. Перезагрузиться. Включить. Да, пожалуйста. Александра смогла войти? Ага. А? Нет, перезагрузи. Перезагрузи, пожалуйста, Александра. Выйди и зайди еще раз. Все в порядке? Марина Петровна, Да, Александра? я должна перезагрузить компьютер. Да, я поняла, я тебе и говорю, перезагрузи, да. Время я учту, пожалуйста. Марина Петровна, Да? я не смог сохранить банковские выписки. Это уже все потом учтется, все, продолжаем работать. Продолжаем работать. А не обязательно сохраняться. Вам все сказали, все, что нужно, сказали сохранить, да, эксперты? Все, продолжаем работать.
Степан Григорьевич, Вера Георгиевна, идите сюда, описан технический сеанс. Стручков. Ссылку Веры Георгиевны еще раз киньте.
Уважаемые участники, сейчас уже будет через 1 минуту 13 часов. Вы должны были закрыть работы, но у вас есть еще дополнительно 3 минуты. И у Стручкова Матвея есть дополнительное время, он остается после уже общего времени. И у Бетюнской Александры тоже. Еще у вас есть дополнительно 3 минуты. Завершаем работу. Александра, все нормально? Звук включите. Да. Все, я вам время продлеваю, работайте. Уважаемые ребята, у вас осталось 1 минута. Закрывайте базы, завершайте работу. Так, во время обеда компьютеры не выключаете. Микрофоны не выключаете. Значит, еще раз говорю. Ничего, камера, микрофоны остаются включенными. Все. Мои минуты? Твои минуты и у Матвея Стручкова сохраняются. Вы продолжаете работать. Я продлю, сейчас скажу все. Хорошо. Из базы выходим, да? Все, выходите из базы, да. У вас обед до 14 часов, но, естественно, вы, наверное, должны уже быть готовым без 5, да, 2. Поэтому, пожалуйста, все сейчас сохраняем, закрываем и выходим. Еще раз говорю, микрофоны и камера остаются включенными. Камеры, микрофоны, все остается включенными. Все. Все, выходим. Джулус, пожалуйста, не надо там, да? Пожалуйста, выходи с комнаты, да? Все, выходим из-за столов, в своих рабочие места все закрываем, камеры, микрофоны остаются включенными. Так, у нас у Матвея дополнительных 25 минут. Степан?
И у Александры еще 15 минут. Так, подождите. Еще, подождите. Один, один. Very good, you позвоните. Владимир, отойдите от рабочего места. Ирина Петровна, Да, да. у меня опять зависло. У Александры опять зависло. Сейчас зафиксирую время опять тебе. Пробуй еще раз. У тебя один фреш завис или или интернет? Интернет. Интернет опять завис? Я зафиксирую, у тебя еще есть 3 минуты.
Не появился? Александр, появился? Все, появился. Все, хорошо, работай.
Так, у Стручковой время заканчивается в 13:22. Внимательно на время смотрим. Битюнская в 13:34. Марина Петровна, у Битюнской все нормально? Александра, все в порядке у вас? Ага. В порядке, все. Тогда у Стручковой сколько минут? У Стручкова осталось, сейчас я скажу, еще несколько минут у нас. Осталось еще 5 минут. Матвей, 5 минут у вас. Он должен уже отправить документы Да, да. и готовиться к закрытию потихоньку.
Матвей, завершайте работу. 2 минуты осталось. Я вышел. Да. Оставляем все включенным, выходим. Анна Петровна, Да, сколько осталось? еще у вас 9 минут.
там минут осталось? Осталось уже 4 минуты. Александра, закругляйтесь. Сюда. Всё. Программу закрой. Документы сбросила, да, в облако? Ага, сейчас. Все, выхожу. Да. Все, вышла. Все время ваше как раз. Все,
Мгм. Наушник уберите. Стручков Матвей, наушник уберите. Мы договариваем. Ну, конечно.
Тут опечатка может быть? А что там? Опечатка. Сейчас, эксперт. Где опечатка? В балансе. Сейчас я посмотрю. Пока делает дальше, я посмотрю, какая страница. Приложение один бухгалтерский баланс. А, ну нет, там нет, как может быть. Работайте. Посмотрю. Что? А? Можно выйти? Выйти? Выйдите. Стручков, что у вас случилось? Стручков. 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 Стручков Матвей, что случилось у вас? Матвей Стручков. Джулус, уберите, в чем дело-то стакан свой? Стручков. Степан Ильич, подойдите, пожалуйста. Ко мне подойдите. Степан Ильич, на секунду подойдите. Что он видео включил, зал видео включил. Алло, ты почему видео отключил? Включи сейчас же видео. Видео включи. Что случилось? А? Все. Удали телефон.
Дора, вас немножко не видно, пожалуйста, вот. Да, 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 да. Матвей.
Это кто? Ой, нет, не буду, Саша. Нет, нет, нет. Потом покажу. Саша, не видно твоего лица, Саша.
Стручков. Стручков Матвей. Стручков Матвей. Почему у вас камера отключается? Стручков! Я дверь закрою, хорошо? Марина Петровна, Да. Студентов. Да, что за вопросы? Вера Георгиевна, вас не видно тоже. Пожалуйста, у кого вопросы есть? я говорила, я дверь закрою. А, все, вопросы нет? Пожалуйста, закрой. Нету больше вопросов?
Джулус, я не вижу вашего лица.
Анатолий, Да? выводы в Word пишем или в Excel? Где работаете, либо в Word, либо в Excel, там, где работаете.
Да? Говорит, Ну, выходи. Так, время у нас.
Осталось 3 часа. Выходите. Что? Я проект.
Я не могу сказать сейчас. Не могу сейчас. Не могу сказать. Никого не вижу я. А Джулус куда дел? Джулуса нету. Что, Матвей? Можно отойти быстро? Да, можно. Солдатов пропал. Только что было, все нормально. Болел. Алина Петровна. Подождите. Кто идет? У вас телефон есть? Вы позвоните. Да? Да, Степан. Можно выводы в общем задачу Максима? Ну, как вам удобно? Как вам удобно?
Я думала, вы ему позвонили, нет? Алло. А почему ты сразу мне не звонишь-то? И что у тебя с интернетом? Ты перезагрузился? Давай. Давай быстрее. Ага, все. Перезагружается. Ты подключаешься? Господи, тетка здесь вам говорит, что такое это вообще? Угу. Извините. Куда идите?
Зачем ждать целый день? Это что такое? Что получается, нет ведь? Ну что такое-то в конце концов? Сюда. Что происходит? А что он должен был сделать? Сейчас. Недоступен. Недоступен теперь. А Стручков пропал. Опять. Стручков, камеру включите, Матвей Стручков. Матвей Стручков. Что вы решили? Ну что это? Я не могу ему дозвониться. Еще и Стручков пропал. У нас специально, что ли, камеру отключать? Павлович, можно подойти сюда? Да что такое-то вообще-то? Не знаю. Вы куда сейчас едете, я не могу понять. Ну вы давайте, пожалуйста, быстрее, время-то идет, уже много времени идет. Можно же было бы это побеспокоиться.
Позвоните. Так, у Джулуса Солдатова нет интернета. Он, получается, у нас переходит в другое место, где есть компьютер, где есть интернет. Так, связь у него и не появилась.
Марина Петровна, Да, я окно открою. да. А у кого интернета-то нету? У Солдатова Джулуса же. Позвоните, пожалуйста, Вабановой, скажите, что я все здесь пишу, пускай смотрит, читает, пожалуйста. Скажите ей, пускай как решение принимать насчет этого. Надо ей позвонить, я все пишу, а здесь надо. Ага, Джулус, вы перешли, да? Микрофон включите, Джулус. Джулус. Микрофон. Микрофон. Чё? Все хорошо? Да, нормально. Все хорошо, приступаем. Время я зафиксировала. Карандаш.
Осталось 2 часа. Да.
Кроме можно видеть. Да, выйдем. Выйдем.
Куда Стручков, Матвей? Что случилось? Господи, это что такое это вообще? Степан Валерьевич. Смотрите. Авария. Например. Что он? Он что выключает или что? Да что такое это у него? А? Это что такое? Смотрю. Что случилось у вас, Матвей? Теперь у меня. Ага. Матвей, что случилось у вас? Матвей!
Электронно. Да, Подойдет? Подойдет? отходите.
Да, дура? Можно выйти? Да, да. Что, Матвей? Матвей, говорите. Можно отойти, если? Можно что, выйти? Выйти? Выйди, выйди.
Матвей Стручков, у вас пропало видео. Матвей, вы меня слышите? Матвей. Матвей, вы меня слышите? Матвей. Матвей. Что такое?
Стручков. Стручков Матвей. Стручков Матвей. Стручков Матвей. Матвей. Что такое? Специально это что ли? Говорят, как закон. У него вообще попало лист. Что у вас случилось? Алло. Алло. Стручков. Стручков. Алло, Стручков. Вы почему все выключили, Стручков? Стручков. Видите, что такое?
Что такое? Что такое? Это что такое? Нет, уже записано. Я не могу это выключить. Не могу звук выключить. Звук не выключить. Сюда выключить. Звук не выключить. Что-то это все. Что не было. Опять его нет. Вот почему нет у вас? Почему видео нет? Видео почему у вас нет? Видео у вас почему нет? Видео почему у вас нет? Включите, я говорю, видео звук. Почему у вас нет видео звук? Что его? Алло, алло. У вас нет ни видео, ни звука. У вас нет ни видео, ни звука. У вас почему нету ни видео, ни звука? Я вас удалю с экзамена. Если еще раз такой не может со мной, то вы выключили звук, у вас стоит, что вы нету. У вас и на камера выключилась, и звук включите сейчас же. И еще раз я вас удалю.
Не могу я включить звук. Он уже не включился. Алена, Да? Что? я выйду. Выйдите. Ребята, остался час. Алена Павловна, можно зайти? Что, Степа? Можно зайти? Можно.
дрона. Да? А результаты когда будут? Сейчас решайте, потом все. Мы же вчера все говорили об этом. Марина Петровна, можно отойти? Да, подойдите, но...
Осталось полчаса. Электронно. Да? У меня в запасе сколько минут? Что? У меня в запасе сколько минут? Я скажу все, пока работаете. Пока полчаса я сказала до завершения всех остальных студентов. Так, уважаемые студенты, слышно, да? Некоторое время скоро завершится, поэтому я вас прошу, у вас работа второго модуля должна быть выполнена в одном файле, это либо Word, либо Excel, который вы должны подписать. Модуль 2, можно мод сокращение сделать 2, фамилию и инициалы. Так в Word или в Excel забрасывайте в облако, в PDF переводить не надо. Ясно, да? Солдатов Джулус, у вас еще 32 минуты в запасе. Так, спасибо. Я не услышал из наушников сидел, что вы говорили. Теперь слышишь, нет? Да. Слышу. То есть формируешь файл либо Word, либо Excel, подписываешь его модуль 2 и фамилию, инициалы. Ни в какой PDF не переводите, так и забрасываете в облако. Можно
А можно Word и Excel? У тебя что, два файла? Ага, и в Word, и в Excel. Хорошо, закинь Можно два файла. PDF и Excel. Вы зачем? У нас вообще должно быть в одном файле. Мы должны его открыть и проверить. Мы сразу вам говорили о том, что вы делаете все в одном файле. Подписывайте, забрасывайте, что есть. Остальные все в одном файле должны. Матвей, наушник уберите. Матвей. Вот сколько времени еще осталось? 5 минут. Сколько? 25. 25 минут осталось. Мусор, Степан, ты физкультуру делаешь или задание? Или ты уже все закончил? Сохраняем. Сохраняй тогда, если все закончил.
Он сохранил уже все. Чуть-чуть осталось, тогда работай.
Моя машина через общежитие там, в общаге, я там машина.
Уважаемые участники демо-экзамена, уважаемые эксперты, мы завершаем выполнение экзаменационных заданий участниками. Благодарю участников за работу. Все участники в 18 часов завершают работу. Встаем с рабочих мест. Дополнительное время у нас есть у Солдатова Джулуса до 18 часов 32 минуты. В 18 часов 35 мы завершаем трансляцию и запись после завершения работы Солдатовым Джулусом. Мы в 6 заканчиваем и уходим, да? Камеру выключаем? Да, как сдаете задание в 6:00, выключаете камеру, все, и вы свободны. Только все отправьте свои работы, чтобы не догонять. Посмотрите правильно, что вы все отправили, все подписали. Все, ребята, 18 часов.
Все, уходим, да? До свидания. — 18 часов.
Закончили, да? Я просто стукается. Ну, время-то идет, ну, пожалуйста. Все, я закончил. Все, закрывайте. До свидания. До свидания. Все, завершаем.